Hello and welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. Two persons were arrested by Anjuna police for molestation and assault of a woman. The accused have been remanded to 14 days police custody. SDPO Mapsa Juba Darvi stated that on 4th April 2023, the two accused persons came in a car early morning near a restaurant at Anjuna Bardes and molested and assaulted the woman. On receiving the complaint, Anjuna police immediately swung into action and nabbed both the accused person. Listen to the woman's harrowing story. 4 तारीख को सुबह स्टारको पे अराउंड 4 बजे मैं घर पे थी। भूख लगी, मैंने फ़ोन किया, खाना पार्सल कराया। मैं वहाँ गई खाना उठाने, 5 मिनट के लिए थी सिर्फ। मेरे घर से टोटल 200 मीटर पे है जगह, बाइक से गई थी। जैसे ही मैंने खाने का पार्सल लिया, एक आदमी पीछे से आया, उसने मेरी कमर को गलत तरीके से हाथ लगाया। जब मैंने उसे मना किया और बोला कि भाई अगर तुम मुझे कोई लड़का समझ रहे हो, कोई दोस्त समझ रहे हो तो मैं नहीं हूँ, हाथ मत लगाओ। तो मैंने हाथ ऐसे किया, उसने यहाँ से हाथ लेके आगे भी लगाया और उसके बाद जब मैं जोर जबरदस्ती के लिए मना किया तो उसने मुझे लगातार छिनाल छिनाल इधर है, छिनाल छिनाल करने लगा और फिर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं गिर गई। उसने जैसा मनाया वैसे मारा। मैं उठी, जैसे तैसे गाड़ी का फोटो लिया। 4 लोग थे। अब दूसरा आदमी आया, उसने मेरा हाथ यहाँ से पकड़ा और फोन लिया, फोन छीना, फोन से फोटो डिलीट किया, मेरा फोन फेंका, मुझे धमकी दी पुलिस के पास मत जाना, हम लोग का नाम गूगल कर लेना, हम खतरनाक लोग हैं। और मैंने किया गूगल। उसके बाद में ये सब होने के बाद फिर एक नई चीज हुई। एक आदमी, तीसरा आदमी गाड़ी के अंदर खड़ा खड़ा चिल्ला रहा है, ए छीनाल है, छीनाल है, क्या कर लेगी, क्या कर लेगी, क्या कर लेगी। चौथा आदमी जो आगे ड्राइवर की साइड की सीट पे बैठा था, उसने कुछ नहीं बोला। इतने में जैसे तैसे वापस खड़ी होके जस्ट सोच रही थी करना क्या है। मैंने उनको बोला मुझे छोड़ दो, आपको जो करना है करो, कहीं पे जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे आपसे कोई कंप्लेन नहीं करनी। इतने में वो पहला आदमी जो था, जो हाथ लगाया हर तरीके से, वो आया, जबकि दूसरा वाला तब तक मेरा ऑलरेडी बदतमीजी कर रहा था, उसने भी हाथ लगाया, हाथ पकड़ा। तब तक ये आदमी आया, इसने मुझे फिर धक्का दिया। लेटराइट स्टोन्स थे, उसके जस्ट पास में मैं गिरी। यहाँ से मेरा सूजा हुआ है, थोड़ा पैर पे खून है, थोड़ा यहाँ लगाया, मेडिकल हुआ मेरा, FIR कराई। फिर उसने फिर मारना शुरू किया। जो मर्जी आए मारा, हाथ मारा, पैर मारा, क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ कम से कम 8 घंटे लगे क्योंकि सबने मुझे डराया। कहा कि ये जो लोग हैं खतरनाक लोग हैं, इनके खिलाफ आप FIR नहीं कर सकते। ये किसने बोला आपको? यहाँ के लोकल दुकान वाले, फातिमा स्टोर्स, पूरा स्टारको का जंक्शन, जितने मिले सब बोले कोई शिंदे फैमिली है, बहुत खतरनाक है और ये वो। तो मैंने कहा अब तो क्या करना है। फिर सब दोस्त परिवार आए, बोले नहीं ऐसे किया तो फिर किसी और के साथ करेंगे। फाइनली कल पूरे दोस्तों के साथ आके फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराया। अभी FIR की कॉपी मिलेगी, देखें आगे। प्रकाश गडेकर for Herald TV. Commuters heaved a huge sigh of relief as one lane of the Atal Setu was opened on Thursday. The single lane proceeding from Porvorim to Mauritius was opened. Those driving to South Goa can come down at Mauritius, take the circle and move to South Goa, while those coming to Panjim can also take a U-turn and do so. With the opening of the single lane of the Atal Setu, the traffic situation on both the Mandui bridges and the Mauritius circle has eased. The second lane of the Atal Setu from Panjim to Porvorim is still under repairs. आता एक लेन आम्ही ओपन केल्या। GSITचे चेअरमॅन अडकोणकर साहेबान given the NOC that will be used because of the traffic congestion। आणि दुसरो ब्रिज जो आसा त्याचं काम तो सुरू करता आणि ताणें एक्सटेंशन मागल्यान काम कंप्लीट करपाक। हाजेन ह्या एक्शनान म्हाका दिसता खुबशे ट्रॅफिक कंजेशन कमी जातलें आणि देर विल बी ईज ऑफ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक। तो रूट कितें आसतलो आता हांगच्यान गेलो जाल्यार तूं मेर्सी सर्कलान देंवचपाक, ज्या लोकांक पणजी येवपाक जाय फ्रॉम मेर्सी सर्कल दे वील कम इनसायड। ज्यांकां सावथ गोवा वचपाक जाय दे वील गो टुवर्ड्स सावथ गोवा which ऑन द सेम रोड to Zuari bridge, and then they go to either to
Margam or to Vasco. So this road will take you directly to Mercy Circle. If you want to come to Panjim, you take a roundabout and come back. Okay, for going only it is, no? This is only one way for going. Okay. And on another side, how? The other two bridges are open. They will be using that. आयज ओपन केला 9:20 शार्प ओपन केला. आतां आमी पळयता की सगळें ट्राफीक हांगाच्यान वयता ते सावथाक वचोंक जाय, इवन बांबोळी वचोंक जाय, हांगाच्यान वयता, इवन हेवी व्हिकल्स हांगाच्यान वयता. सो आतां पुर्वच्यान पोलीस लोकांक वचपाक तांकां मातशें ईज मेळटलें ट्राफीक ओपन केला. ओके, तर आता ह्या टायमार ट्राफीक जावचो ना तुमकां दिसता? ना जावचो ना, बिकॉज हेवी व्हिकल्स वील गो ऑन फ्रॉम दीस रोड अटल सेतू. सो कितें कंजेशन सकयल जाता वॉज मोस्टली बिकॉज ऑफ द हेवी व्हिकल्स फ्लायिंग फ्रॉम दॅट रोड. नाव दॅट वील नॉट. Okay, for heavy vehicle also it has been open right now. Yeah, this bridge Atal Setu, any four-wheeler heavy vehicle is open for all. So can you just explain the route, how the people should for? Okay, so people who are going to Panjim, they should actually prefer for going from the old bridges, Mandavi bridges, which are already existing. Those who want to fly to Bambolim and further south, they can go from Atal Setu. They can use this bridge even for going to Panjim. But they will have to come from Mercy Circle. They take a round from Mercy Circle and they will come back to the city. Prasad Polji for Herald TV. The Goa Kulmunkar Sangharsh Samiti has urged the state government to withdraw the recently passed Goa restriction on transfer of agriculture bill immediately. If not withdrawn, farmers will come on the street and hold major protest in form of Rasta Roko, warned the Samiti. जे बिल हे सरकारान हाडला ते अजून शेतकऱ्याचे तकलेन अजून वचोंक ना. सरकारान हे पटोवन दिवंक जाय हे बिल शेतकऱ्यांक कशे फायद्याचे पळय ते. हांव उलो मारता सगळ्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक. आयज सरकाराची स्कील 300 रुपये दिसावडो आसा आनी आतां प्रेझेंट चलता 800 रुपये स्कील आहा. ह्योच तर मानाय हाडटले जाल्यार 800 रुपये घेतात आनी सरकाराचे कायद्या प्रमाणे 300 रुपये तांकां मेळटात. तूं म्हाका सांग, शेतां आमी शेतकरी कशे कसोवपाची? ह्या पेमेंटान शेतकरी शेतां पिकोवंक शकतात. ही 300 रुपयांची आतां मानाय मेळटात आनी आयज ती पिकयनात म्हणून तो शेतकारांचे शेतां तो आपूण प्रायवेटायजेशन करूंक सोदता आनी विकूंक सोदता तो शेतां लोकांची. मोगाळ म्हज्या भावानू भयणानू आख्ख्या गोंयच्या शेतकाऱ्यांक हांव म्हाजो उलो मारता की जे पंजाबान शेतकऱ्यांनी केलां पळय तेचे पायस आमकां हांगर करपाचें चिंतलां दिसता ह्या सरकारान. आनी आमच्यो शेती घेवन कोणाक तरी लाटपाच्यो आसात अशें तर दिसून येता. ह्या सरकाराक तर आमी आतां ओगी रावल्यो जाल्यार हेचे फुडें आमची शेतांय ना, भाटाय ना आनी कांय ना. शेतकारी आमी बेगर आनी बेशेतकरी जातल्यो. आयज आमगे उलो मारता आख्ख्या गोंयकारांक, जरी तर सरकारान हे स्टेप घेतलें जाल्यार रस्ता रोको आख्ख्या गोंयान आमी करपाक जाय चळवळ. Clinton D'Souza for Herald TV. The Goa Assembly session is over last week. The session lasted only for 4 days. What are the issues that were discussed at the Goa Assembly? What are some of the other issues which people would have liked to be discussed in the House? Watch the Herald TV debate Point Counterpoint, which will go on Herald TV and YouTube at 9 AM on Friday, 7th April 2023 and repeats thereafter. What happens now? Now it is public knowledge that the Chief of Police of Hyderabad has publicly proclaimed that the Goa police are not competent, probably dishonest, and maybe even corrupt. The Hyderabad police is not even prepared to act along with the Goa police because they suspect the credibility of the Goa police. Now, this is for the first time I have seen that the Chief of Police of one state publicly calls the police force of the other state dishonest, corrupt, or whatever you may call, without using those words. Now, and there has been no reaction from our side. I had felt that the issues should have been raised in the House because it is an insult to the entire polity of Goa that our police force
is totally corrupt and dishonest. It is something, of course, that most of us say. But when the police of another state says so, it demeans our state. And not a single legislator raised this issue in the House. This is something that is abhorrent. This is something that cannot be understood at all. I do hope that at least someone will take up the issue. If indeed the Goa police are corrupt and dishonest as the Hyderabad police says, and he must be having reasons for that, then we must take action against the corrupt officers. I have been emphasizing and I re-emphasize the fact that we need land security for our people. The way land is being traded, like I have given an example that somebody had the audacity to put an advertisement in a paper asking for land, huge tracts of land in any form, in any zone, even without papers, and the government has not discussed about such issues. There is a case in Sankwal where one builder is offering 2,000 flats in one colony. So you can imagine the kind of demographic imbalance that is, which we are heading for. Main core is land security, water security for the people, health, education for our citizens. These are issues that are neglected, and most importantly, the law and order situation has practically collapsed in the coastal belt of Bardesh Taluka, which has not been addressed. Devin Gaonkar for Herald TV. Catholics commemorate Maundy Thursday on the Thursday before Easter. With Maundy Thursday begins the Triduum of the Passion, Death and Resurrection of Lord Jesus. Maundy Thursday is the day on which Jesus celebrated his final Passover with his disciples. It is the day on which the Holy Mass or Eucharist was first celebrated. Catholics commemorate Maundy Thursday on the Thursday before Easter. With Maundy Thursday begins the Triduum of the Passion, Death and Resurrection of Lord Jesus. Jesus celebrated a Last Supper with his disciples before he faced his death. At the Passover meal, Jesus washed the feet of his disciples in an extraordinary display of humility. He then commanded them to do the same to each other. Maundy is a shortened form of the mandatum in Latin, which means mandate. On this day, Christ gave the mandate to his disciples at the Last Supper. This mandate was, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another." Churches will observe Maundy Thursday with Mass, a communion service, and washing of the feet of 12 persons representing the apostles of Jesus. These traditions help Christians reflect on the sacrifice of Jesus and his commandment to love and serve others. Bureau Report, Herald TV. As the season of the Lent comes to an end and the Easter Triduum approaches, hot cross buns are getting ready in ovens of various bakeries. The buns are prepared ahead of Maundy Thursday and ordered by families and churches. The buns are eaten on Maundy Thursday and Good Friday. Listen to the significance of the buns and the symbolism behind their preparation. Easter buns have got a meaning behind it. So the cross on the bun symbolizes God's suffering and his death on the cross, and it is usually eaten on Maundy Thursday and Good Friday. The spices in the buns symbolizes the embalming of Jesus, which was done when he died. Usually people order their buns 2 days in advance, and there are some churches who supply like Holy Cross, then Karanzalim Church, Penjim Church. So we make around 3,000 to 4,000 buns, and then we have buns for the priest, for the person who gets their legs washed by the priest. Shagun Gowde for Herald TV. The residents of Sankwal on Wednesday night caught the driver of a septic tanker illegally discharging sewage in the gutters of a residential colony.
Locals stated that the dumping of sewage, garbage and debris has been going on for over past 6 months post midnight and demanded action against the perpetrator. The locals also filed a complaint against the accused at the Verna police station. गांवां उत्सवाचें वातावरण निर्मिती जाल्लें आसा आनी ही जी पालखी आयज आमचे शिव मटेश्वर देवळा साकून सातेरी देवळा भेटी येयल्ली आसा आनी हांगसरल्यान ती आख्ख्या गांवां भोंवतली आतां तेन्ना हे लोकांनी भुरगीं जे आयज मुखार सरल्या थंय सुबाक एक ल्हानशें देवूळ बांदलां आनी उत्सव बरो जाता आतां मुखार आमचोय प्रोग्राम आहा हांगसर देवूळ बांदपाचो वयर मुखार जो आहा तो मोजान आमकां दिल्लो आनी ते दृश्य आतां आमी देवूळ हांगसर बांदपा तयारी करतली आनी हांगसर जर गांवचो उद्धार जातलो जाल्यार आमकां शिवा रुपान हांगसर आयज शिव भक्त सगळें शिवमय वातावरण जाल्लें आसा आनी अशेंच जावचें आनी गांव उद्धार जावचो हे आमी देवा कडेन मागता. सरपंच आता या देवळात कितली वर्ष झाली आणि आमचे ह्या देवळा जवळ जवळ 70 वर्सां जाली आनी हे जे देवूळ मटेश्वर आसा त्या देवळा तेवूय बरें ओल्ड तेजे एक्झॅक्ट हांव सांगूं नका कित्याक ल्हान ल्हान शिवमुर्ती पयलूसान आहा ते कितले वर्सांचे आमकां खबर ना सो आयज ते मुर्ती रुपा येयले आहा देवूळ आनी सातेरी मान दिवपा खातीर आयज तेणी कित्याक हें व्हडलोच न्हू ताका मान दिवपा लागून ते आयज हांगा येयल्ले आहा पालखी घेवन म्हणजे शिवा पार्वती भेटी येयलो अशी आमी इतलें म्हणूं शकता. फर्स्ट टायम Kiran Bodkar for Herald TV. Murgaon Hindu Samaj requested the state government and Murmugaon Municipal Council to allocate the land reserved for construction of Hindu crematorium to build an eco-friendly crematorium at Maimole in Vasco. The Murgaon Hindu Samaj stated that the Murmugaon municipality adopted a resolution to hand over around 8,600 square meters of land located at Maimole to Murgaon Hindu Samaj to build pollution-free or electric crematorium. डिमांड क्लियर कट फर्स्ट आमकां डिमांड म्युनिसिपालिटी कडेन घालपाक जाय की लँड क्रिमेटोरियम पर्पजाक कुमेदात लँड ती म्युनिसिपालिटीक अलॉट केला की दीस लँड इज रिजर्वड फॉर क्रिमेटोरियम आनी आमचो जो व्यवहार जाला फाटल्या काही वर्सां 13-12 सालान तो म्युनिसिपालिटी कडेच जाला की म्युनिसिपालिटीन हँडओवर केला म्युटेशन करून दिता सांगला की हिंदू समाज बरे कार्य करता की हय भाग तुमी घेया आनी तेन्ना दिला तेन्ना आमचे काही एजीएमाक आमच्या आम सभेक आमी प्रेजेंटेशनूय दिल्लेले कशा पद्दतीन क्रिमेटोरियम बांदतली कन्सल्टंटूय अपॉयंट केल्लेले मागीर कोवीड येयल्ल्या कारणान काही वेळ असोच गेलो आतां परत हो विशय येयला म्हणून आमी परत आमचे कडेन जे डॉक्युमेंट आहा म्युनिसिपालिटीन दिल्ले तेजोय तुमी विचार करून लँड आमकां अलॉट करची उरलेलो भाग नानाबाब बांदेकर समर्थ आहा आनी तितून जो आमचो प्रोजेक्ट जो आसा पळय तातूंत तो 5.5 कोटीचो प्रोजेक्ट आमी तयार केल्लो जो आमी अशें कोणा कडल्यान फंड उबो करून तो करपाचो त्या प्रोजेक्टान जो ओन्ली फक्त एक 100 स्क्वेअर मिटर आमी फक्त अशी तशी ती स्मशान भूमी इलेक्ट्रिकल किंवा गॅसीचेर करपाची केल्ली रिमेनींग जो पोर्शन आसा तितून आमी पंचवटी करपाची केल्ली तेच्या नंतर जॉगर्स पार्क जाणट्यांक बसपाक ते एक सायड दुसरे गार्डन म्हणजे अशें फील जावपाक जाय की थंय स्मशान भूमी आसा अशें कोणाक दिसूंकूच जायना तशा पद्दतीन तो नानाबाबान एक प्रोजेक्ट केल्लो आतां आमचो तेजेर डिमांड आसा की म्युनिसिपालिटी जर आमकां ती जर वेवस्थीत आमकां एक लिजाचेर दिता 35 इयर्स किंवा 90 इयर्स जाल्यार आमकां तो प्लॅन करून एक तें काम सुरू करपाक मेळटा कारण फुडें जर पळयत जाल्यार म्हाका आमकां सुद्दां दिसता ती तेजी गरज लागतली कारण एमपीडीचें एक्सपान्शन आसा केन्नाय जाय सांगपाक शकना. Kiran Bodkar for Herald TV. Hanuman Jayanti was celebrated with religious fervour across Goa on Thursday with religious and cultural programs. Hanuman Jayanti, or the birth anniversary of Lord Hanuman, is celebrated on the 15th day of the first fortnight of the month Chaitra. Devotees throng to the temples to offer prayers and seek Lord Hanuman's blessings and rock the cradle of Bal Hanuman. Herald TV brings to you the visuals from Mapsa and Morjim. श्री हनुमान जन्मोत्सव म्हणजे श्री हनुमान जयंती म्हणतात तीच हांगासर चालू आसा. आज आर्द्र संस्थानान संपूर्ण 8 दिवसां ह्या श्री रामनवमी पासून हनुमान जयंती पर्यंत उत्सव चालू आसा. 29 मार्चाक हांगासर पुनर्प्रतिष्ठापना दिन जालो. तेच्या उपरांत 30 तारखेक रामनवमी जाली आणि 2, 3, 4 आणि 5 जे 2 तारखेच्या नाटकां सुरू आसात. श्री हनुमान नाट्यगृहात नाटकां सुरू आसात आणि आज
श्री हनुमान जल्मोत्सव सोहळा जाला. श्री हनुमान जन्माष्टमी म्हणटात ती जाल्लेली आसा. तेजे उपरांत आज सांजवेळा लालकी श्री हनुमानरायाची लालकी आसा. 8 भायर सरतली आनी जवळ जवळ 11 साडे 11 पर्यंत हांगा श्री हनुमान नाट्यगृहा पर्यंत येतली. तेच्या बरोबर बसवणाप्पा बँड आसतले. हांगासर श्री हनुमान नाट्यगृहा कडेन पावल्या उपरांत लालकी पावल्या उपरांत दारू कामाची आतशबाजी जातली. तेच्या उपरांत हनुमान नाट्यगृहान ग्राम पंचायतनाचें दर्शन जातलें. तेच्या उपरांत ल्हान भुरग्यांचें एक नाटक आसा. तशेंच फाल्यां गवळण चालू आसा. असो 8 दिवसाचो सोहळा कार्यक्रम हांगासर फाल्यां गवळण केल्या उपरांत समाप्त जावपाचो आसा. त्याच तेका लागून सगळ्या भक्तांक सगळ्या हांगासरल्या म्हापशेकारांक विनंती आसा की ही 2 दीस आसात आज आनी फाल्यां एका आवर्जून हजर रावन हांगासर तीर्थप्रसादाचो लाभ घेवचो. एक घार आलेली आहे आणि त्या घारीनं तो पिंड घेऊन ती निघालेली आहे. ही घार ही पूर्वजन्मामध्ये सुवर्चा नावाची त्या ठिकाणी नर्तकी होती जी त्या ठिकाणी ब्रह्मदेवाकडे होती. मकबूल मालगीमनी and Prakash Kadekar for Herald TV. Dr. N. Vinod Kumar, who took over as Mormugao Port Authority Chairman, said the MPA will have to take whatever cargo the port gets, but ensure that there is minimum footprint on the environment. He called for a balance between development of the port and the environment. What do stakeholders think of the kind of cargo handled by Goa Port in terms of long-term interest of Goa and his remark on pollution? Listen in. Goa Port welcomes the statement made by Dr. Vinod Kumar, the new chairperson of Mormugao Port Authority, wherein he states that the port welcomes, or rather he will welcome green cargo. Herein we want to reiterate our stand that the cargo that is currently being brought into Goa from as far as Australia, Indonesia, Mozambique is all dirty cargo in the form of coal, limestone and other products, raw products. We fail to understand why finished products which are manufactured at the Verna industrial estate like pharmaceutical products which form about 10% of Goa's GDP to over nearly 20,000 crores are not exported through our port. Most of these products manufactured at Kodli Industrial Estate and nearby Verna Industrial Estate are exported through the Navaseva port in Maharashtra, which is about 700 to 800 kilometers away from the plant. If these products are exported through a natural harbor at Mormugao, then it will be an all-round benefit to the industry, to the port itself, and possibly they could even hire more of the Goan workforce. Without harming the environment म्हणटा न्हू हे बेजलेस स्टेटमेंट हेका अर्थूच ना. आयज जे नवे नवे चेअरपर्सन येतात न्हू हे आपापल्या पद्दतीन आपले कोल हँडल करपाक सोदता. आतां ऑलरेडी एक्सेस कोल हँडल करपाक 4.5 मिलियन हँडल करपाक तांकां परमिशन दिल्लेलें आसा. सो 4.5 मिलियन इज अ ह्यूज क्वॉन्टिटी आनी तुमी एनवायरमेंट कशें सेव करतले आनी कशें प्रिजर्व करतले. ऑलरेडी कोल हँडलिंग जे मोर्मुगांवान जाता न्हू ह्या न्यू चेअरपर्सनान लोकांच्या घरांनी वचून पळोवपाचें की डे टू डे लोक कसो कोळसो जेयता खाता आनी पिता तो कसो कोळसो ब्रीथ करता तो
कितें सो हे जे न्यू चेअरमॅन येतात हे ऑफिसान AC ऑफिसान बसतात आपल्या कॅबिनान आनी बेजलस स्टेटमेंटां करतात. हेंचे जे पॉलिटिकल बॉसीस आहा जे सेंटराक बसल्यात ते तांकां गायड करतात तशी स्टेटमेंटां करतात. आयज एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान सुद्दां हेचेर दखल घेवपाची गरज आहा. ज्या पद्दतीन मुर्मुगांव पोर्ट हेजार्डस प्रोडक्ट्स हँडल करता कितें मुर्मुगांव पोर्ट लिटरली गोंयकारांक काबार करपाक उठले. आयज MPA चेअरपर्सनान डबल ट्रॅकिंग जो इशू आहा न्हू हो तेणी जाणून घेवपाची गरज आहा की डबल ट्रॅकिंग जे आहा हे गोंयान आमच्या सुटेबल ना म्हणून आनी आमकां गरजूच ना डबल ट्रॅकिंगाची गरज आसा JSW आनी अदानीचो कोळसो हँडल करपाक आनी हेंचो कोळसो हँडल करपाक आयज आमचें हें पर्यावरण नश्ट करपाक उठले झाडां काबार करपाक उठले कितें आमचे जे न्हंयी आहा आमचे जे बिचीस आहा हे काबार करपाक उठले. आमी म्हणटा की हो MPT चेअरमॅन आसा तो गव्हर्मेंट पॉलिसीचे विरुद्ध वता आनी लोकांचे आनी गोंयचे हिताचे विरुद्ध वता. गव्हर्मेंट पॉलिसी पार्लिमेंटरी स्टँडिंग कमिटी चो रिपोर्ट नंबर 269 जो लोकसभा आनी राज्यसभान 21 डिसेंबर 2018 प्रेझेंट करून एप्रूव्ह जाल्लो तो सांगता क्लियरली रेकमेंड करता की MPTन पॅसेंजर आनी क्रूज पोर्ट जावचो आनी हे सगळें बंद करचें म्हूण क्लियरली ताचो रेकमेंडेशन आहा. हे पार्लिमेंट सांगता. So he is going completely against policy, government policy, and he is going completely against the wishes of Goa and Goans. Okay. So तुम्ही कितें हेचेर तुमचो कितें स्टँड आसतलो हेचेर? आमचो स्टँड आसा की हें जावपा दिवपा जायना आनी लोक आसा तो सुप्रीम लोक की सारकें तें करून घेतलो हें जावपा दिवपाचो ना. MPT चेअरमॅनान चार्ज घेतला एक बरी गजाल आणि तो म्हणटा की आपूण कार्गो वाडयतलो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करून. सो MPT चेअरमॅनाक म्हाका दिसता खबर ना जो जॉयन जालो ताका की MPT कसलेच एनवायरमेंटल नॉर्म्स पाळिनात. तेंचे जे स्वताचे नॉर्म्स आसात ते सुद्दां ते पाळिनात. सो चेअरमॅनाक हांव रिक्वेस्ट करता की तेणी ते पयलीं जेन्ना कार्गो हँडल करता कार्गो लायक कोल बॉक्सायड आनी कितें लायमस्टोन जे आहा ते बऱ्या भशेन हाताळूंक जाय. आनी हो एकूच पोर्ट आहा जिंगासर घरां सामकी लागीं तेंकोनात. सो म्हाका दिसता जो चेअरमॅन आहा तेणी पयलीं स्टडी करपाचो आनी असली जेन्ना तो स्टेटमेंट करता की आपूण एनवायरमेंटाक प्रोटेक्ट करून पोर्टाचें एक्सपान्शन करतलो पोर्टान काम हाडटलो. सो म्हाका दिसता तेणी पयलीं स्टडी करपा जाय जे इम्पॅक्ट आहात जे कोळशा खातीर जे लोक आयज त्रास काडटात की बॉक्सायडा खातीर जे ट्रान्सपोर्टेशन त्रास जातात ते म्हाका दिसता पयलीं तेणी स्टडी करपा जाय आनी मागीर तेणी खंय तरी एक्सपान्शनाक फुडें सरपा जाय. Clinton D'Souza for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.